Right, Bothwell Nyamhondera. Ndakazvarwa kwaMutare General Hospital muna 1959. Mhuri yanga ine vakomana 7. Taigara kulocation rinonzi old location kuSakubva. Ndo mandakakurira ndikaenda primary school kuDangare primary school. Ndikazoenda kusecondary school kunonzi kuEllis Glade Hill Secondary School. Ndo mandakakurira nchitanga zvemagitari izvi at a very early age. I think ndingangoti ndakatanga ma 1975 1975 kuridzirawo on a stage. Okay, all right, kuridzirawo vamwe vanhu like pastage, like I would call it professional, yeah, for people wanga vatobhadhara kuzoona. Ndichienda pastage ndakapfeka makaki kuchikoro ndisina kana bhutsu makumbo muchitsika kick foot gear. Yeah, in brief, no Nyamhondera. I think Bothwell is very responsible of all the music that has been produced here in Zimbabwe. I think all the groups here in Zimbabwe, all the artists, some who came and went, who have left us in this in this world. I'm sure if they were to come back, they would come back and say, yeah, Bothwell, he's the person who's been recording us and producing us. And for me, it's a great honor that I've had the time to work with him. And I feel that people, they really have to honor him. He deserves a higher place wherever he is, because for me, he's a great person. Very bam solo politicians. Artist anomirira vanhu vese. Politician anomirira a kind of people. Anomirira vanhu vese. Ane vake vaanomirira, hazomirira vese. As artist anomirira mese iye macho mapolitician acho. Mese muri pasi pema-artist. I think ruremekedzo rwatingaite nderwekutoita indovimba nemutambo. Kuita mutambo watinoshedza vanagwenyambira vouya navateereri vedu vanoteerera nziyo dzedu tese, kunyanyanya iyesu vane nziyo dzakainjiniwa kana dzakaproducwa naBothwell. Toita mutambo wekumuremekedza, kumutaurira. Anina ndifunga kuti mari chayo inga haisvike pane zvakaita, nekuti kana takada kuti tiise value mune zvakaitira industry yese zvayo muno muZimbabwe yemumanzi, handifunga kuti mari yacho tingaiwana inokwanisa kukanzurana nezvaakaita. Asi kuita mutambo watinoti wegarapo, nhasi hausenza, hweinjiniya, hwuite se wechakuteera zvatiri kutaura chete kusvika adhiniwa. Munhu uya munhu vanotaura kuti munhu aishandika naye. Nokuti maiziva kuti kana muchienda kustudio, ariko kustudio, tinenge tichifara tichiita majokes, asi tichiita music seriously. Because akanga ari musician. Kuda kana uri munhu wevanhu, kazhinji chakuti vanhu vaite sei vakufarire kana uri mukuru pabasa kuedza kwauri kushanda kana kupi. Ita kuti kana vanhu vakusangana newe vati nhasi kwakapenga tiri kusangana nemunhu akaita sei anofadza zvikuru ndokuziva basa ikoko. Isusu tinokuda kuti tiri kumboedzwa nepatinokwanisa kuti tingovawo nenguva yekuyemura Bothwell Nyamhondera. Ndizvozvo tinoita, hatirambe kuti tibatsire hama yedu, but tiri kuti ndikutaurirewo nedambudziko ratinaro, tinoda kumuremekedza. But daitanga zvinhu zvedu zvanga zvakanakisisa, taiita zvinhu zvatiri kuda kuita. Taiita zvinhu more than zvatiri kuda kuita. Handi mberi timuitire Nyamhondera. Ndizvozvo. Ndo mahiro iwo ayo vana Nyamhondera vaye. Because akakuru music yeZimbabwe. Tiena tiri muno muna America tiri kuzikanwa nemusic yaakarekoda. Ndizvozvo. Kwatiri munhu
uye watinodaidza kuti ihero ndinenge ndiripo nditoripo aiwa tichitaura kuti ndo pandanga kuti ayaya hanzikanza ayaya ti ayaya haingoitiki aya kusina kuitwa ayaya kanza ayaya ti ayaya kune kuitwa ayaya ase shudza vari kuvedwa kuti mapatsira avo ndo vakati bhendi revanhu nevanhu vacho ndivo vasina ivoka hatikakatoenda zvozvo totaura kuti musi wa14 June ine changobva musi wa10 kuita chibirthday yangu kumusadzikisa HICC muye muzozvionera muzvinzwire kubva kune chiitiko chiri kuitika kuti kuri kuonewa Baba Nyamhondera anova ndiye mubiki mukuru abika mumamisenzi muno music dzese dzaibva nemaartisti munomo ndo vabiki vaZaramira Nyamhondera. Une nhoroondo yakati kurei iyo inoda kuti munguva yakareyoka tichitopemberera kuziva kuti ava vari kupuwa digiri ravo ravari kupuwa zvatiri kuti mugone kunge muchiuya hanzwawo anikazvinzwawo baba modza vamwana baba vachaunza vamoko kana mai modzawo mai wodzawo mamai wodzawo mai shamwari iripo udza shamwari youdza dzimwe shamwari dzoudzana uko chirongwa ichi hachisi chedu izvozvo ndechevateereri vafana kuti bhendi aridzobhendi vanogadzira mota havasivaridzwavo vanongoisa chete malebho avo tinotenga isvika tichitenga tisivaridzwe mabasa avo ivavo mhuri yenyika muri yeZimbabwe ndichatsokurora futi papo kuti musi wa14 June paHICC tivaniko tiriko tizvizvirevo chokwadi goni kupupura wavo zvakaitika tichifamba rwendo rwemusic kuti matinopfuura namo makatwa machiona kutaura sonotange kuita zvekudhirova anzi atanga kudhirova manje but chokwadi ndo chinenge chitori ichocho vanacho chokwadi icho chizere ndo vanananda Nyamhondera ndorondo yes zvose dzezvaitika zvekusadikurege matizibose vaitimirira kana izvozvo ari apa manjani pasta chimusuru makore tichivaona makore tinavo muimbi si pamusoro peuimbi pane mamwe mabasa akatikoshei avanobata ava nguva zhinji vanenge vanoshandira mudenga mvura mashina ndo pane unyanzvi hwavo asi maartist tiri kubatsirika takabatsirika taibatsirika vakabatsirika nazvino tiribatsirika kuburikidza nemaoko evava vane chido nesuma vaimbi vavo pane midziyo yakati kuti iri kutsigira kuti mabasa avaimbi anga achidi makameras ava atori nawo iye zvinozvi PSC vainayo ipena studio kurekota ndakatombosvika peri zorekota ndakazoita vanzi ndazoita kuti akusuku nalinda kunamibia kana so ndikuzitara kundonjira nzenzi ndarimansters enzi ndiri manster enzi chipo hayi ndakanga ndazita pane kanguva padhuze obviously takata 2003 pashow pachakaita paHICC
muriko kumshina Somandla Nyamhondera muri amakanakidza kuda makamhaire cordless mukauya kuchiriza panika pafani zvozvaza munoti hamune muchiita vavangu mukasazoona sezvinhu zvakati koshei mungasazoona kuti ndinongodai isusu wacho tiri kuitirwa izvozvo ka tinogona kuzviona nepasipo vatoratarirwa pinduridza kuti mukati moya kunze watorasika watorivara kuti amakabata imwimwe nzira makavhurira maartisti kuti maartisti chetasu pamasvika muchibata Apostolic Church mari dzamune muchitopawo mari dzadza utori injection ndizvozvo. Thank you. apiriziwa ndinotenda shoko iroro rechirevo nemusikita zvakati wandei ndinotenda inozvo kwandiri mukana wakanaka kwana mukana wekuti ndipuwe mukana wekushanda nevaimbi nemaartisti muchibatsira kuti apa ngatidaiwo tikatinamei takadai ngatirekodhei ngatifilmei takadai tiwana mabotiro kuti tizosvika kuvateereri tinenge tifanira kusvika takanaka. Saka mukana wakanaka titore kwenza hanzi mukana haisi kodzero saka mukana wakanaka wamunoti tishandei maartisti tibike ndizvozvo. mishina yamanayo ka mishina yezvino zvino yasumuka iri kuenda pakuti iyo music iyo nekubika wanenge akaitwa ichaita kuti maartisti tiende itisumudze tiende kure sound quality iyoyo ichaita kuti vinhu pachana mavideos amunofeuma iwawo zvimwe chetezvo ndokwamabva kako ndokamunogara muri uko kunze ikoko ndokwazviri vati rombo rakadaro iroro togozodei tikasazodai izvozvoka takuda uroi vakutomaka munhu kumakaga ana Willis Mbirimi ana AK Mapfumo mushoroko ana Ndaratai munhu mabaleka vari pana Peter Muparutsa ariko vamwe vachikubita bigelezo ana Jabu toita kuna Tom wakati wandei vakatodzidziswa kubva ini ndinoitwa Peter Muparutsa chizvarwa cheManicaland specifically Mutare. Ndakazarirwa Musakubva ndikakurira imomo Musakubva kuenda kuchikoro ikoko Musakubva primary and Musakubva secondary. Ndakaroora mudzimai wangu anonzi Siyo mukunda weKwaZembe. Ndikabatsirwawo nevana vatatu Stacy, Valerie naQuincy. Nezvizukuru izvozvi zvatu 9 vese vazukuru vatanawo saka makomborero chaiwo. Nhaurwa yatinayo pano zvakabva ndaita inhaurwa ine zvokuita nebasa basa redu remumhanziri kuti zvakatanga sei zvikabva tiri izvo zvino. Inini ndakatanga kuita zvemusic kuma-70s ikoko tichiri kuprimary asi zvakandiita kuti ndizopinda mumusic zvine simba ndezvekuti ndakaonawo mumwe wechidiki wezera rangu atopamberi nenyaya dzemagitari heroes. Uyu wandiri kutaura nezvake ndianonzi iye Bothwell Nyamhondera. Akakurirawo muMutare muno. Bothwell akawa chishamiso munharaunda yedu yeMutare at the age of about I think anga kuita ngana grade 4 grade 5 iko
anga kutotanga kutorova madrums ake zvekugadzira nezvitini. It was amazing the way he did it. Kuzosvika pekuti the local band ranga ririmo maMutare rainzi Sound Power back then kuma70s ikoko. They had to take him kuti awaridzire madrums. Ndo pakatanga tingati kuputika kwa Bothwell kuzikanwa kuruzhinji kuma70s ikoko. Because I remember takatanga, because iye na Nyamhondera neni Bothwell, we are of the same age. Takatanga chikoro muna 1966. Saka times anga kutanga kuita zokuridza yako, I think tangata kwana grade 4, grade 5. Bothwell aita zvishamiso. Saka paakati ngakuchiridza group iro nozi Sound Power iroro, and the whole community, the whole of Mutare came to know about Bothwell because akuridza halls all over the place. And the main hall yanga iripo kwainyanya kuridzwa magitare ndiyo Sakuva Battle, the iconic Sakuva Battle. And there was no way of me missing that, because we tinogara just a stone's throw away from Sakuva Battle. Ndo pandakakurira kuvabereki vangu. Saka zvese zvaitika paBattle taizoona, even kana uri mumba wakarara Mutare achirira unenge uchingoanzwa. Muchanzwa. Then Bothwell sokutaura kuti akaita akachishamiso munharaunda yedu yemaMutare, zvekuti skill yake yanga inayo netarenda ranga anaro rekuridza madrums. Hazvitauriki, you see. Saka takawana nguva yakanaka, achishanda zvakanaka. Bothwell kune vese vanomuziva, ini ndamuziva kubva kare, kwandiri kutaura kuti tichitotanga Bothwell ndakandinaye. He's munhu ari humble, haazvikudzi, haaiti sei, he's always ready to share nekudzidzisa. Akaona uri kusarira, haaiti zvokuita hasha kana kuti anotora famba mese, anokustada handitika kuti your weakness ka opinda mubhutsu makwe oshanda newe ariko. That's the Bothwell I know kubva kare nekare, because ndine history yake. Avo vatangotaura kungosvika pamagitare pastage, hazvichapfuurira kuenda mberi. Ngatidai, you used to give us advice. Ndikabodzoke kumashure bichana tichiri kuridza seSound Power, tiri kuchikoro, because ndakazotanga kuridza ndandakuita Form 1 kutakatanga kuridza naBothwell. I remember my Fridays I had to cheat at my show. There was a place about 10 kilometers away from Mutare, tichenda on the Chimanimani Road. And it's about 10 mile per hotel. And it's 10 mile hotel. Isu sineketiri kubva kuchikoro, kapaya kungobva kuchikoro ngeschool uniform yedu tichisvika pavenue tandisingapindi nekumain gate uko, taitombizwa nemumashure tochichinja hembe tiriko kuti vana vechikoro. It was fun. It was fun to chainakisa. But chainakisa chacho ndechekuti kuchikoro taita zvinhu zvedu zvemabhuku, kutaura zvokuti kuda glossing things up. Maisangana namaticha here ikoko. Ndozvandinoda kutaura pasvika zvokuti maticha acho aitouya kumashoko aitouya, and zvanzika chikisi nekuti kuchikoro kwacho taita zvinhu. I remember akuzotinyorera marecommendations tapedza chikoro. You'd get headmaster achinyora kuti Peter was quiet and of pleasant disposition. You see that kind of a thing. Uchiona document wakunotsvaga basa wakanyorerwa and the headmaster can. So I mean, that's how we were. Both of us
like that munhu akanyarara wese vanomuziva kuti Bothwell is not. Saka I learned a lot from him. Saka tochiti tava iye akuharare isu tasara kuno kuti chitawo zvotaita. Bothwell after stint yake magroups iwa vachiburudzana koma Tanga WeKwaSando, Louis Mhlanga, those were big boys. And Henry Peters, it was Saka akazono mutorwa neweku yanga ichinzi Till Record Company. Because vanga vachiita sound vairekoda vanga vari varumbwana Steve Roskilly naMartin Norris and them. Saka they took him in. Sent him through my paces and akadzidzira tozoona time it's not too, it also is Mataure is run family advisor deeper tozoona sound came back right mumbo record. So takwenda for recording. That's Bothwell there sitting there. He used to be part of the band. Now he's the producer engineer. Producer. I notice here in and out music and he's here. It was a natural setup, free setup for us. Yes. And he was also proud of us with the sound that Kubudisao Yakazoito very competitive nationally and internationally. You see, but all that is coming from him. Was it always Bothwell Kwandiri has always been like a step ahead. You see, Ali is like DM Shoshabeto. Yes, pioneer. He is always a pioneer. In my career, it's always been like that. It was by design or by default. But this was as it. Saka achidaro tika akazimbotirekoda masongs edu ekutanga yanga iri label ainzi Shed Studios record company. Takaita the first recording I do with the likes of Newman Chipeni was also because Newman Takanambori and I still Mamtari days and Elisha Josam was also in Tari Airiza Tamanika Hotel. Saka some of our band members were Gawari Koko Kwagushiriza na Elisha Josam. These guys take us late to go. Saka Elisha Josam, they did a tribute to Samora. The high guy. Saka ndakangobva kubasa straight chikataenda kushow ndinaku ngandiri kuhambina naElisha Josam. Saka some of our guys are do something for you for this situation. Someone Elisha Josam doing something very nice. How right? This song, people were in this water. Those time it was just portraying general suffering in southern Africa. Don't gestira situation. Like an impromptu thing per stage. And the people loved it. Took off. Wild. And what happens? Bothwell was there, but coincidentally,
crowd. Ndiyo song yedu yatirikuda. I remember akamuya ku front bandstand kumashuro kufront kwestage kufront kwestage vangoya achivangodai. Aha, kuti tasvika ndo yatirikuda song. Saka takaita break sikanzi Monday we are studio. My goodness. Yes. And Saka the Monday actually that was it. We went to the studio. Yeah. But I'm with some as how jimbo imba izos. But I'm going by izos. That was Monday, Tuesday song here to. Wow. And people were standing to how did it happen so fast? But song my guitar takataka stories of that. Hey, guy. You see, that's also for you. Wow. For him to be there at that exact moment. That divine connection you see. Yeah. That's how it is. So then he Budaipapo takazongoitawo isusu as Run Family. He was our producer. Ndiye akatisimudzira kuti that name kuti tisumuke kuzoita zvarakaita izvozvo. Nationally and internationally it was Bothwell. Then after some time he phones me up. We are in need of my trainee studio audio engineers. Yes. Are you interested? As in Bothwell. He phones me. I don't think about it. It was time where I was working. I was a baser at Nyamhondera High School. It used to be called Dangamfra High 2. Nyamhondera High School. That is beside Saka. Right, for this uncertain future. For the family and like. Yeah. But okay. The salary as achieved at all, is right. It meant that I'm moving from Harare, logistics that and what there is on but I had to make a sacrifice. Okay, I'm taking it. That's both for you. It's always a step ahead, and it is also. Maybe those stories are do mafambira andakaita. But ndinoona zvichikurudzirwa kuti uchida kuita a producer. Yes. Even an audio engineer chitosku producer. Yes. Please gapawe the musical background. Yes. Yes. Not kungova nechido music chete. Play something. Yeah. So that kana wakuzoshanda nemamusicians munotaura mutauro wakafanana. Because ndaunoona dambudziko because through the years takamboshanda tisati nda producer takamboshandawo nemamwe maengineer ekuti haana musical background haasiri musician. Yes. Taitotambura kudini kucommunicate kunzwisana. Saka zviri important kuti yeti yemanzi inotanga iyo. So that kana wakuzokikirisana nekumonya iyi element iri paside yakagadzira hwaro mauri kudhara iwe wakungoteera kuti okay sound bass guitar inofanira kuti sumuke so ridai mafrequencies ayo yes inogona kukwira ipapo but we cannot pick that kana kuti zvichanoakachidistorta but zvekugadzirwa zvekuva musician zvagara zviri ndizvozvo then vakungoti vakuita tackle the technical side ndizvozvo. ndira kumutira mubvunzo baba imi mukuona kwenyu kana maongororo amunoita tingaita sei senyika yeZimbabwe? Isusu tese tinotasa tikapinda mudzimba dzedu muno muZimbabwe tinoona kuti mumanzi yese ina tinowana mumasherifu ari mudzimba munowanikwa zita raBothwell Nyamhondera pamasleeve acho, zita ravanhu vakaita sana Muparutsa nemamwe maengineers akasiyana nemaproject akasiyana siyana. Toita sei sevanhu vanogara varaidzwa nemabasa evanhu aya
tingaita sei kuti tisvike pakuremekedzwa wakana kurakidza wakuyemura vanhu vakaita sei vakunyanya Nyamhondera kuratidza kuyemura ndinofunga kuti ndinombotarisa hangu ndichiona maawards atinopiwa haya kuti wakaita zvakanaka wakaita chimbo chakanaka wakaita zvinhu zvakanaka maarts industry kana kuti muindustry yezvokuimba chichi ndinoona mwemusi kwandiri sezvinenge zvishoma kunyange zvazvo zviri zvoruremekedzo zvinhu izvo zvinofanira kuitwa vanhu vashomanene vakadaro vanoda kuitirwa mutambo mukuru usina vamwe vanhu vanobatana zuva iroro naye chingove chiremekedzwa chomunhu iyeye nokuti mune masarudza kuti iyeye munhu nokutanga zvinhu kwaakaita nechiremera chainacho hafaniri kuwana yavanoti muchirungu interference yokuti vamwe vanhu vanouya votsokera ipapo tisingareve kuti zvakaipa kumusanganisa vone vamwe vanhu chero vari vanhu vaya vanenge vachifambirana nechomukati maari kana matingati yamunoti category here yokuti maari ndomupi handiti mumuisavo ipapo zuva iroro rezuva rake kuitira kuti awanise mukana wokutaura mazwi ake chaiwa anobva pasi pomwoyo wake kuti veduwe ndakanga ndisingazivi kuti munondiremekedza zvakadai zvino ndinofara nokuda kuremedzera kwamandiita mumushedzerawo kunyange vakuru chaivo vezvematongerwo enyika vari kumusoro chaivo zuva iroro ngavavepo vazive kuti music yedu kuti izosimudzirwa yembira idzo dzakare dzedu dzegospel ungataure mazita ezvese zvakambobva kupi ndiani wakasaka kuti zvibudire tomuona akamiswa apo pamusoro pokuti taunza vazhinji zuva iroro pane pasina munhu anotaura ongoti ndinotenda usimuka waenda izvozvo hazvipi chiremera chakanaka ndofunga senyika sevanhu vari muindastry yavo ngatiwanei kuremekedza kwakadai kwezuva ravanhu ava zvikuru kunyanya ndichitaura nenyaya yaBothwell Nyamhondera nana Peter Muparutsa nekuti vakaita basa guru havafaniri kusanganiswa zvachose nevanhu vakawanda tinoona kunyange nepamutambo yenhabvu pamutambo yekubhukucha kumhanya mumakwikwi aya pane mibairo iripo inopuhwa tinoona vanotungamirira nyika yedu vamaminista vakasiyana siyana kunyange napresident vanenge vachiyemura zvikuru zvinhu zvakadaro zvinenge zvaitika nekusimudzira magamba aya anenge ari kusimudzirawo nyika yedu tinoita sei tingati kudii kune vakuru vedu venyika nevanotungamirira maarts industry pamusoro pamaengineers iboka ranga rakakanganwika rakaiswa mwakakona munoti kudii pamusoro pavo nekuti mabasa avo ari kusvika nemudzimba dzavo hapana munhu ari muZimbabwe muno anoteerera mumhanzi usina kubuda nemaoko emaengineers munoti kudii ndipo paya pandaa ndichitaura ndichiti havatombofaniri kusanganiswa nevamwe vanhu ndoda kupai mufananidzo uripo musikana anonzi Kest Coventry akaita mbiri nenguva duku kana tisingatauri maminutes tinotaura maseconds ezvino zvaakaita kuti nyika ino isimuke totarisa mukomana uyu anonzi anomhanya uyu mujaji Elliot mujaji vanhu vakaita saivavo makaona kuti nguva yavakapiwa inotyisa vakapiwa nguva yokuti awane nguva yokutaura nokutenda vakamuremekedza ndosaka paya ndataura ndichiti vanhu ava vanhu vanoonekwa mudzimba munhu ane music ini ndine music yandikuti nguva yose yatinoenda kana kunosangana napresident kuya ndinoenda nemusic yangu yakati kuti ndosvika ndovapa asi zita raNyamhondera rinenge riripo ipapo zvino munhu wakadero tomushayisa mukana here wekuti ambopawo shoko rake rekuti tatiri vanhu tatichigara kuseri kwevaimbi mongoona zita asi munhu wacho fesi yacho hamuizivi waingozikanwa nevaimbi nyika chaiyo haimuzivi waingozikanwa nevaimbi waimuziva zvavo nokuda kwokuti ane rekodhi iri mubaba tikuziva kuti anonzi Nyamhondera wacho wakamboita chii chaanomboita wongonzi engineered by Nyamhondera engineer yacho ichireva chii nokuti vamwe hatizvizezvo saka toda kuzviziva zvino izvozvo vanhu vakaita saivavo ngavapiwe nguva yekuti kana vachinge varemekedzwa vowana mazwi avanopa kuvanhu nokupakurira kuvanhu kuti takabva apa kuti muzoona vakadai vakamira zvakadai tisu takaa tichibva apa nepapa munomboziva here kuti vanhu ivo vakaona nhamo nokuda kwokuti kunyange segregation yakanga iripo yekuti music yevanhu vatema yakamira sei pane dzimwe nhambo iye wakamirawo akasimba achiti uyu ndinomumirira kuti music yake irambe ichiriswa paredio ati izvozvo ndo zvavanofanira kuzotsanangura kadhi wokuti tizive kuti nyika yedu takabva kupi pamusoro peindastry yemusic handitika zvino ivava vanhu ndinongoti ngavapiwe mukana chaiwo wakanaka sokutaura kwandaita ruremererwa rakapiwa vaviri ava kutaura chokwadi ndakanzwa kubatikana chose ndikati veduwe mufunge kuna vamwe vakaita zvinhu zvakakura kudarika ivavo
tisingarevi kuti vana chavakaita zvinhu zvikuru ndo vakaonekwa kuuyo ari kunze kwemaketeni vasingaonekwa vanongoonekwa mazita. Isu sevaimbi taakutika aaka imi varongi vemapurogiramu chitirongera ivo program. Ndi mudara wangu Mudara Nyamhondera, Bothwell Nyamhondera. Takabva kare kure tese. Ndakatanga kuvaziva gore ra1988. Ndagara hangu nichivaziva kumabasa avaiitirawo vamwewo. Asi kuvaona nokukwazisana nawo tichipesana pataisangana kuma-recording studios danga regore ra1980. Pandaendawo kustudio ndovaona makadini Mudara makadini tichingokwazisana. Kuzotanga kushanda tese ndakanyatsotanga kushanda naMudara Nyamhondera gore ra1996 pane damba refu rainzi izvo ziva zvaunoda. Ndopandakatanga kushanda naMr Nyamhondera. Mukushanda kwandakatanga kuita navo ndakaona shanduko huru, marongero, manyorero andaita manzi yangu. Mudara munhu andakanyatsoona inini kuti Mr Nyamhondera zvinhu zvavo zvavakangondiitira kana rudo rwawakandiradza bva pokutanga ndo zvakatondituma kuti nanhasi tirongoshanda tese. Atobvirawo maziviro andakamuita kusvika pari nhasi. Munhu uya anoziva basa rake. Kana usiri pastage Bothwell anokutaurira straight. Shari wesiyana nazvo. Ende vana vazhinji vanongofunga kuti kuenda pastage ndo basa riri important, ndo basa chete rinoitika rakanaka, but kune vaperekedzeri vakaita sana Bothwell vanenge vari seri kwedu vasingaonekwe, ende ndinoona kuti havawanzotaurirwa nezvavo because havasi palimelight, havasi pachiedza. Munhu anoshanda ari kuseri kwedu ende ari kuseri vachiita basa guru rekuti inini ndiri pafront ndione kunzwika kana ndione kubuda nechakanaka. Tinokanganwa kuti uri kupakura but uri kupakura kubva pai. Vanhu vanotaura nechikafu chakanaka but havatauri nezvepoto yabika chikafu icho, yabikirwa chikafu icho kuti poto yacho yakanaka. Saka ndo zvakaita sana Bothwell. Vanobudisa zvikafu zvakanaka but havambocherechedzwa kuti chikafu chakanaka chizobuda chechi hachaibuda dai pasina poto iyi. Saka ndo mufananidzo vanenge aipe kuna Bothwell. And when I was doing grade 1, grade 2, grade 3, during that time, I don't know what it was, there was a band called Sound Power, which is where we used to play. So as I grew up and started going to weddings where Sound Power would be playing, that's when I saw Bothwell playing, and I got so fascinated about drums because I knew that I wanted to play drums. And to me, the most important part that I will never forget, that really set me up to be a drummer, it was at the Moffat Hall. Someone was getting married to someone, I don't know who, but I was there and Sound Power was playing. And during the break, Bothwell took me up. He made me sit on his set of drums. And even though I was very small, very young, I was very, very small. I'm still small, but I was super small. I sat on the drums, and for the first time, it was my first time sitting on a drum kit. And to me, that was the beginning of a wonderful life as a drummer. And if I not sat on that drum kit on that particular day, I don't think I would have ever had that chance until probably later on in my adulthood. But I was exposed to a drum kit on that particular day by Bothwell Nyamhondera, making me dream about being a drummer, wanting to become a drummer. And I grew up knowing and thinking about Bothwell Nyamhondera, one of the greatest drummers, musicians to emerge from Zimbabwe. Magadi baba. Hello. Ndinofara zvikuru baba, ndokumbirawo kamera yenyu iri kuti iri off yezvinezvi. Mira John. Ndinotenda. Ndinofara. Magadi baba. Aiwa ndiri baitu madiyo. Ndinotenda zvikuru nemukana wamandipa, mukana mukuru kwandiri zvakanyanyisa. Okay, aiwa.
Makadiko tamba takatambomutsa baba makazimba ere? Aiwa ndakazimba wakazimba uyu. Ndinofara zvikuru baba, ndinofara uye kwandiri izvo zvino kuti kutokuona kudai kuzwa kufara zvikuru because kubva kuma1970 ndichiteerera mhanzi yenyu ndinonzwa kufara mukanwa wangu mukuru kwazvo kuti ndazokwanisa kutaurawo nemi. Tinotenda. Ndiri feni yenyu zvikuru stereke. Aiwa atatenda zvikuru. Aiwa ndinozwa kufara zvikuru baba. Nyaenda inayo baba nde mukomana wayo baba vavenda mukoma Bothwell Nyamhondera. Tiri kuitawo mufananidzo wavo documentary rinotsanangurawo pamusoro pekubata kwavakaita uyezve kwavachiri kuita muindastry yedu yemumhanzi muno muZimbabwe kuburikidza vari muno nevari kunze kwenyika kuti dzimba dzedu motikari dzedu dzakazara mumhanzi yavakabika. Ndinoziva kuti muno muZimbabwe muno mune even panyika pose panapa baba mhanzi dzenyu dzakazara mudzimba dzedu. Aiwa ndinotenda. Bothwell ndakamuziva patakaenda kwaMutare. Takanga taenda tiri bendi tichinoridza kwaNyamanhindi. Handizive Nyamanhindi munoareka. Kubezel Bridge vanga takauka vakanga vainako ikoko. Saka takambogara kubezel Bridge kumusha kau. Tairidza tiri mabendi maviri kuti rekwaJairos Jiri netu. Saka taichinjana. Vamwe vakamboridzawo for an hour topindawo tichidaro. Asi kwavanga kusinganakidzi kwavanga kusina kumusha kwakusina macustomers akawanda. Ende kwaiva kune dambudziko rekuti vanhu vakanga vari vashoma saka maitomirira mabhazi anenge abva kwaMutare kutaundi. Anova achimirira vanhu vachimbomira vachitenga doro kana vanhu bhazi rasvika mozi endai munoridza kuti vanhu vatenge doro. Saka nguva iyoyo tagaro takambogara ikoko. Tiri kuenda hedu kapamberi. Hande hedu mberi sure baba, handei. Alright. Saka tiri kuBezel Bridge kwaNyamanhindi. Takazobva ikoko isusu takudzokera kwaMutare. Patakadzokera kwaMutare takaenda kunoshanda kuZimunya. Zimunya night club yaiyo yaMr Mr. Mbaiwa. Ndovanga vari muridzi weclub iyo. Yaimbouya Ben Mushawati, saka Ben ndobva aitengesera vana Mbaiwa. Saka ndobva tawana contract ikoko. Takaenda ikoko club yacho isati yavhurwa tikambogara mazuva tichipractiza takagara takamirira zuva rekuvhurwa kweclub. Saka musi wekuvhurwa kweclub ndopatakasangana nana Nyamhondera. Ainge ari kuchikoro nguva iyoyo. Vairidzana naPeter Muparutsa. Airidza bass. Kouya nemumwewo airidza lead guitar ainzi handichaziva kuti ainzi ani mukomana uyu airidza lead guitar. Vanga vangori vakomana vemusagubva kwaMutare. Iye Nyamhondera naPeter vanga vari vana vechikoro. Ndirozvo. Vachitopfeka kabudura pastage. Vaine kabhendi kavo kavaike kwaMutare kainzi
inenge yainzi T-do sounds like something like that. Sound power. Saka takaridza navo musi wokuvhura club vaine kasongo kavo kavairidza karingi kambanje muchero yani wakabike doro inini ndaivafarira vari tu napeter bcause vaigona especially yebwenenge Nyamhondera aigona drum stereo Nyamhondera ndakabvira kumufarira ari mufana pano saka paakazoenda kuGrama Records ndiye watakarekodha naye songo iya inonzi Shabini ndiNyamhondera akaridza drum ipo pai. Wow. Munhu ari is a great musician. Munhu anonzwisisa takashanda naye kuGrama ari kuGrama Records. Waiziva kuti kana tichishanda naBothwell tiri kushanda nemunhu chaiye anonzwisisa. And aibatsira because anga ari musician. Ndo zvazvo zvakanakira. Aine chipo chake chikuru kwazvo zvekuti aigona madhirama aya aigona madrums aigona zvikuru aigona zvekutamba ayo aigona zvekutamba ndono tinomuti professional drama ndizvozvo ozi kana uchida madhirama iye mumwe munhu anoverengwa koya semataure because oyo vamwe vatisingaziviwo zviri but madhirama atinonyatsoziva about professional ndivo ava vakomana atu ndivo ava vanajetro vasati vafa ko panyaya yekuzova engineer vakuita engineering yekupota vachirekodha vakuita iwo recording engineer naproducer makasangana navo sei? Takasangana navo kuGrama Records. Ndokwakatibatsira kurekodha iyo Shabini yakaridza drum. Ndataura ndikati munhu ndiye munhu aishandika naye kuGrama ikoko. Ndizvozvo chaizvo. Munhu ainzwisisa zvikuru ende inini aindikudza zvikuru ndiri munhu mukuru kwaari. But aindikudza ndinoona kuti dai mari achimubatsira upenyu hwake abudirira muupenyu hwake kuti munhu anonzwisisa munhu ane rudo munhu wevanhu ndizvozvo. Munoti kudiwa nenyaya yenzeve yavo mabikiro avo nemamixiro avo avanoita kana vachimixa mumhanzi kunzwa kuti kana mhanzi yenyu yaiswa mumaoko komaBothwell Nyamhondera munaizonzwa kudekara mumwoyo mavo menyu kuti iri mumaoko akanaka? Bothwell anogona basa ndo zvinhu zvaanoziva izvozvo anoziva kuti ndo industry yake iyoyo industry yemusic saka hapana chitsva kwaari ai chipo chaakazvarwa nacho anoziva basa. Ende iye pakushanda semunhuwo ndanzwa muchitaura kuti aikuremekedzai nekuti aive even aive mudiki kwamuri ati aikuremekedzai semunhu mukuru. Ndinonzwa chapupiwe kubva kune vamwe vandakambotaurawo navo munganditsanangurirawo mo here pamusoro peipapo mabatiro ake semunhu nekushanda nevamwe? Munhu uya munhu vanondaura kuti munhu aishandika naye nokuti maiziva kuti kana muchienda kustudio ariko kustudio tinenge tichifara tichiita majokes asi tichiita music seriously because akanga ari musician. Kuda kana uri munhu wevanhu kazhinji chakuti vanhu vaite sei vakufarire kana uri mukuru pabasa kuedza kwauri kushanda kana kupi ita kuti kana vanhu vakusangana newe vati nhasi kwakapenga tiri kusangana nemunhu akaita sei anofadza zvikuru ndokuziva basa ikoko. Isusu kuda kuti tiri kumboedzwa nepatinokwanisa kuti
tingoone nguva yekuyemura Bothwell Nyamhondera kuti ndizvozvo tinoita hatirambe kuti tibatsire hama yedu but kuti ndikutaurirewo nedambudziko ratinaro tinoda kumuremera but daitanga zvinhu zvedu zvanga zvakanakisisa taiita zvinhu zvatinoda kuita chaita zvinhu more than zvatinoda kuita handei mberi timuitire Nyamhondera ndizvozvo ndo mahiro iwo ayo vana Nyamhondera because akakuru music yeZimbabwe tiena tiri muno muna America tiri kuzikanwa nemusic yaakarekoda ndizvozvo kwatiri munhu wewatinodaidza kuti ihero kwatiri isisu malegend edu aya mahero ndizvo chaizvo ndira kumbokubvunzayo baba kuti mungade kupawo shoko rakadiko naiye Bothwell Nyamhondera wacho directly pachake mutauri hazina kukanya tiri kukumbirisa Bothwell kuti ramba wakadaro zvawaingoita izvozvo ramba uchingoita izvozvo ramba uri munhu wevanhu ini ndi wako ndakura newe ende urisa wangu ndoda kuti shuwa Mwari nemudzimu vakukomborere uve nenguva muupenyu iwewe ndinotenda amai ndizvozvo ndinoda kutenda ndikungoti mudhara Nyamhondera munhu ataita ngokuziva muchikura kuti pana Bothwell Nyamhondera umwe Mabareka Timon Mabareka munhu watakaziva madhara iyayo kudhara vainjiniya music iyo aiwa madhara akakosha unoona kuti vanhu mudhara iye kungoti zvinhu zvakunetsa vanhu ungada tomuitira kana kasotofungira kabirthday so kana kagara kungoti zvinhu zvakungonetsa kana kagara kungoti semunhu apromote akasumudza vanhu vakawanda Nyamhondera isi kutotadza kutorokoda nenhau yekuti zvinhu zvikunetsa tingadaita tomubatawo mudhara iweyo ototibatsirawo saka ndikakusanganisai namudhara Nyamhondera mungafara ndinogona kuzviita ndinoda kuita ndiri one handidi kuita nomwana munoridza chii zvese ndiri one munoridza bhesi renyu gitara renyu zvese ndozosita subrhythm futi ndiri one saka ndikakusanganisai namudhara Nyamhondera munonyatsoita ndinoita but ini semunhu isina mari maizva ndinoda kuita maizvo kuti anofanira kundiita like zvaitona nagirama zvezvekuti unenge wakutoita zvezvekuti unenge wamunhu wegirama ndekuti unenge usina mari kungoti isusu hatina mari but deta ndine mari taifanira kumuitira like iwo ana Macheso vachina na Madzibaba Nicholas ndovaifanira kutomuitira ivo vaya ndokuti munhu vakawasumudza varume wavo zvakasimba aiwa vanhu ndoti vazhinji mabhendi mukatarisa mamubhendi mamwe ekudhara vaitomutaurawo ivavo iwo ana Alick Macheso vaitomutaura kuti Bothwell Nyamhondera number one vaitomutaura tinomunga munhu akawasumudza varume vavo zvinhu zvakungonetsa zvazveni but aiwa vamunhu wokuti iwo kana kanzi afa nhasika havafanira kutombomukanda uno munhu iye igamba aiwa igamba kungoti munongoziva saka ndikati muchida kutaura message kuna mudhara Nyamhondera munoda kuti kudii kwavari ndigosvitsa message yacho kwavari imi muchitaura navo direct toti vari panapa pavagere pandigere panapa iye vaNyamhondera vacho munoda kuti kudii kwavari ndikungoti atizive kana ndakuwashanyira ndichimupa chichemo changuka but chichemo changu kana ngotazochigamuchira nokuti handina mari asi ndine mari yekuti ndakutoya pari munotanga kuda kuti muaprocha ndoda kurokoda isoka angwasa kundinzwisisa ameno but ndoziva kuti mari ndoiri kumberi kwangu tomboti mari haina kunetsa sei wasarudza Nyamhondera pane vamwe vese aiwa ndoti munhu ndo munhu watatanga kuziva isusu tichingokura tichimuziva kuti mudhara uyu vaita madhemo kana riri vaiti vakarinzwa dhemo rako ukaona kuti iri dhemo ratiride kana kuti wanyanya kudai so zvodzera nogadzirisa idzoko ndoti vaidzoka 5 or 10 times kungodzoka back kwaari kwete ngoti vanhu maziva noti mudhanzi vakangofunga pane pakunoimba zvisina basa kuti hai vamwe ungasingadaro
vaitotogara pasi utotenda unogadzisa pakati watadza nodaiso kuimba kwako daiso vachiadijasta but mishini yavo manje inochuna kuti izwi racho mishini iyoyo inoadijasta izwi remunhu mishini yacho iriko ikoko manje mazuva ano kuti munhu akangodaiso amhanya angodaiso zvinonzi mangwana zvabuda ende zimwe dzezvimwe zvikuitwa nezimwe dhanse ndozve 1 week ati ndebva expire moto wemapepa dzisira kuti zvimwe zvinotoimbwa zvacho nevanhu vacho azviterereke nevakuru nanaamai nanababa but vaiva madhara yai manje dero richinzi vangakapuhwa mukana wekudhara namanyaMondera manje vaito izvi hatizvide vachisefa kunonzi kusefa kwezve kuita kunge handi mwoyo pako ndofanira kusefa saka unofanira kusefa kuti wawa une mapundu hatiude uda wekastro wemvura usingakuwadziki mabata chaipo naye toda wemvura wemapundu hatitesei hatiuda usingakuzvizuyari mukanya zvekutaura saka watisarako dhiani zviya chazi ndichasvisa shoko rako una mudhara munototaura kuti pagreen of chipepa wakomana ongedzera mabhasi vane shamwari yavo inonzi Peter Muparutsa unomuziva here chitaura meseji kuna Peter Muparutsa Peter Muparutsa wena nafortune ainzani fortune nawalazi uye vakuzi uyu Mupurutsa uyu anzi tendai Mupurutsa ndo dzanga dziri timu dzacho kakudhara ndo dzanga dziri timu dzacho but zvinhu zvinongotiwo zvinonetsa kuti ugadzire zita chairo kuti wagadzira zita rako zvinonetsa muri kuona isusu taane 22 years tigadzira mabhasikoro panapa tichikuonai muchimhanya nemota dzenyu muchifodhiso chireft hand muchitsika floor kutsika pafloor ndekamuka kakorora kamuka station wagona kanga ufamuna umwe hapana so saka zvimwe zvi kuti tichihaisa maspika nemagenerator kamuchiuya nepapa inoita zvamaita ndizvozvo aiwa ndichasvisa shoko tigona kuti mungabatsirike sei zvakakosha izvozvo handimazoona baba tinotenda zvikuru asi hatingati takwanisa kupedza tisina kunzwa kuimba zvakare kunobva kwamuri because kana ndingati nenzira yekuti vakawanda mhuri yeZimbabwe inozokuvaraidzwa zvikuru hatingangoti kuvaraidzwa chete baba tikukurudzirwa kana kunzwa kufambiswa mukati memweya yavanoti nemuchirungu inspiration kana muchiimba saka toti mutiimbire rumbo mukurudzire mhuri yeZimbabwe muchikurudzirawo zvakare ngoma Bothwell Nyamhondera.
nezvenyu munyika dzawanda dzinodawo vane rudo munyika dzawanda dzinodawo vane rudo. Munomboziva here kuti mari zhinji yakawanikwa nevamwe vaimbi nokuda kworudo rwaNyamhondera vamwe vakazvipira kuti vapote vachibvisa mari idzodzo dzichinda kunerera. Ndoda kukorokotedza kwazo mukoma Bothwell Nyamhondera kuti wakaita zvako Mwari akuitire zvakanaka nokuti vazhinji vamwe vari kutotambira sodzi mari idzodzo kuburikidza nokuda kwaNyamhondera. Toita sei? Kambani inofanira kuwana mari asi ndinoda kuti nherai dzirarama. Munhu waMwari chengetwa zviro kwazvo. Kune vatsigiri vemusic muZimbabwe dangoti people like Nyamhondera vanhu vakacontribute a lot to the Zimbabwe music industry. I think such people should be honored and respected, just like zvinoitwa na Quincy Jones kunana America, kunana Foster, nana Timbaland. Kuti vanhu vakacontribute kungoti munomu hatina maaccolades akawanda anopiwa ma icons emusic industry. Fanira kuva na Hall of Fame nevamwe vakadaro anopiwa vanhu vakaita semunyika dzakaita sana America. But dai kurunzi tine zvinhu zvakadaro muZimbabwe, I think vanhu vakaita sana Nyamhondera ndo vanhu vaifanira kupindawo ma-Hall of Fame nezvimwe. Saka I think ndo vanhu vanofamba kunguva tichasvikawo ipapo. Asi munhu wekuti eZimbabweans we should respect. Vachinyorwa ma-history books vanoita vachiziva kuti kune vanhu vakadaro vakamboraramawo muZimbabwe vakacontribute so much to the music industry. Kuma musicians, I would like to say there's a lot to learn from people like Nyamhondera. Because I think muno muZimbabwe tomboita problem yekusatarisa history, because always history informs the present. So kuti muzive direction yamuri kuenda zvakakosha kuti mupote mucheka kuti kuhistory vanhu vakauya before imimi vaishanda sei, zvii zvamungadzidza kubva kwavari. So I think for my musicians we need to learn a lot from Nyamhondera, even including my producers. Because besides that, Nyamhondera is a drama footer. So, and he's a very accomplished drummer. So we have got a lot to learn from his musicianship and from his production skills. We've got a lot to learn about. I think my music producers, parada kuti vanazozoti kwavo chaiko chako ndekupi. Because zvinoitika pamusic production ndepekuti chipo chiri within chipo chemusic. So at times unopinda music industry uchingofunga kuti ngori muridzi. Then watifambe uzotanga unotisa kuti I think kwandakarerekera monde uku nokunobalansa uku neuku zvako, but at times unoona kuti kwawakarerekera ndeuku, maybe nemanzwiro anongochiita, nemaonero anongochiita, nemaideas anongo achiwana. So I think my musicians, in fact my producers, vanofanira kudzidza a lot from Nyamhondera when it comes to nyaya idzodzo, as well as nyaya dzeprofessionalism. Because maproducer ariko mazuva ano tanzwa mbiri yeprofessionalism, kuti nyaya dzekusabata time, nyaya dzekusamita madeadlines nezvimwe zvakadaro. Zvinhu zvatanisakasangana nazvo madhezi ataishanda naNyamhondera, maitongozoti mukapiwa D-train munongozi kushanda. So kumaproducers futi kune a lot to learn from Nyamhondera. Saka pane zvandinoshuwira Nyamhondera ndovashuwirawo kuti I know kuti as a producer contribution yavo yaitwa rewarded ainzi ma-producer points. Pana ainzi ma-producer points yekuti producer akaproducer music anowana 3% to 5%. Kazhinji kacho yanga isikasvika 5, but nemamiriro anga akaita economy muno muZimbabwe 3% iyo waitokwanisa kutoripa a lot of money ende utonokwanisa kurarama. But ipapa pakachinja, pakatanga kushata economy ende pakatanga kuuya zvinhu zvakaita sana Paris. Saka ndongone chiwiri chekuti the financial status yavo isa affect westerek nemamiriro ekunze uyezve nestate the music industry. So chiwiri changu chekuti even kuhurumende kana kuma-arts organizations paoneke zvapangaitwa kuti ma-producers vaite cushioned from such situations akadaro. Nokuti ndopai patinozopesa tane situation fanira yandakambonyora mubhuku inonzi Point Famous, yekuti nongwene mbiri sara kwarakazara riri household name but pasina anything to write home about. Then vanhu vozotanga kutaura kuti mamusicians haana musoro, at times inenge isiri nyaya yekuti vanhu haana musoro, but inenge iri nyaya yemamiriro ekunze. Saka ndo zvandinoshuwira kuna Nyamhondera. Hakuna Nyamhondera dangoti totenda Mwari nemakore mazhinji amapiwa ekurarama, and we
we're still learning from you since you're around, and we're happy with the muchirimo music production kwacho. Because anakira music production yese ne bora rokuti ukasvika pa 30 years unonzi watochembera music production unosvika pa 90 years unochingo producer. So we are happy kuti you are still around and we'll still be learning from you, and wish you a long life, and wish kuti munoripa ma benefits ebasa ramakaita semunhu akashanda kwemakore akawanda kudaro music industry. I think my regulating bodies anofanira kupindawo deeper kunatsotaura nemamusicians ari especially vanoshanda behind the scenes, because I know zvangu kuti ma-regulating bodies mazhinji nema-arts institutions vazhinji vacho vanowanzofarira kutaura nema-artists anenge ari pamberi pama-microphones vaya the likes of vana Japraiser, vana Alick Macheso vabata mamic, but pane kamuka kuzombokanganika kanoita vanhu vakaita semaproducer, maband members, madancers, machichichi. So I think ipapa panoda kuti mabodies vaya ambodzikawo kuzasi kumbononzwawo zvichemo zvema-music producers nevanhu vanoshanda behind the scenes, nokuti zvichemo zviriko ikoko. Ndomboona even vamwe pavanomboti taakubatsira mamusicians kuvapa zvakati, takupa mamusicians mastands, takupa mamusicians pekugara. Usually vanongonyanya targetwa vanhu vanobata mamicrophones, vese mamusicians, maband members, maproducers vanogara vachingokanganuka. In the times maproducers ndo vacho vanenge vachita basa rakatowanda. Kuzitika example kuti mama genres of music yekuti producer ndiandogadzira zvese, munhu unguya ngoswemba pamusoro, but uye aimba pamusoro since ndiye abata microphone ndiye the face with the project ndianozikanwa. Saka paya panozi takupa mamusicians pekugara, takupa mamusicians zvakati, tambopa mamusicians stimulus, ivo vanhu vanongoonekwa chete, vese vari behind the scenes, bass player, ma-guitarist, ma-producer varigara vakangokanganika. Saka zvine kamuka one-sidedness kazvinako. So I think ma-regulating bodies namwese you need to go deeper into the music industry. Momboonawo zvekumashure, momboonawo ma-producers, moonawo ma-instrumentalists, so that zvinobalance, so that ramamidzosera etimes marasha kuhange kune vanhu vanenge vatori pari nani, because kumashure kune vamwe variko vari kushanda. Baba Nyamhondera ndogara ndichitaura naPastor Charamba, vane ma-looks mbijana kwababa vangu. My father passed on, so whenever I see him kana tikapinda mustudio ndinoona ngenditongoshandawo nababa vangu vari kuproduce music yangu. I've never told him this, but pese pandinoona he reminds me of my father. He has this fatherly attitude on him, and ndinongoramba ndichivakurudzira kuti varambe vakadaro kumamusicians avanosangana nawo. That warmth yavanayo yachona ine zvainoita muvaimbi. Nyange mukapinda mustudio uri kutya, nyange usingagone, pane zvimwe zvinhu zvavanongoita zvokuti ufeel comfortable and it brings the best out of you. Saka ndoramba ndichingovakurudzira ndichikuti Mwari vavachengete, varambe vachibuild dreams ave come into fruition. Mwari varambe vachivagonesa kuramba vachikwenenzvera music yedu yemuno muZimbabwe. We cannot talk of Zimbabwean music pasina vaNyamhondera. He has a hand, he has an identity in our Zimbabwean music. He has had a big role to play in that music. Saka ndiramba chikuvakurudzira kuti varambe vachiita zvakanaka kuvaimbi vedu muno muZimbabwe. Andisanda izvo handinyanyi kupinda into ma-personals evanhu kuziva kuti vari papa nepapa, but I would wish you would have a big recording studio even yavanotrainawo vamwe the young ones, ma-producers, kuti this parambe pane legacy ine chekuita nemusic yedu muno Zimbabwe, because we must cherish the music that we have in Zimbabwe. So kuti irambe iripo, because we don't want to talk of the old. Pakambochinja music from the analog ichienda kuma-digital. People started saying a lot of stuff about music, kuti music yazodai. Saka mukudzoka muri kuita kuumbiridzika kuroita music kuti idzokere the originality yakatanga ichinzwika nevanhu. VaNyamhondera ndinoshuwa kuti dai vaita a studio, a school studio yekuti vanotraina even vamwe vana vane the Zimbabwean feel yekuti music yedu irambe ichienderera mberi. We don't want to lose this music. It's a rich resource that we have. So I would wish kuti dai
paitika something chinogona kuti vasiye legacy yavo, vabuilde legacy yavo, vaitawo studio inodzidzisa vana nekuita zvakadaro. Ndakamuzwa kuti imi naAlick Macheso muri secondary school here, handino ndakanzwa Muningi kuti mai vake ndovati maine anoberekwa Muningi anobva kuMalawi saka pamaishanda mose muchiti kuvana muchigorana mazana zvaifamba sei paumuna? zvaifamba zvakanaka zvisinei kuti mwangu aipita fodya kumorwawa fodya hombe chaiyo chaiyo aisiro yakazotara kuti 16 ndakamboda kugirama ndavati ndichiridza yangu chaiyo but tainzwanana ndaiti kamutauro wombotora nguva yekufunga wonyatsoteedza zvokutaura aiti kana una kuti atadza zvokutaura zvezvi aibatikana reitochena kuchema chaiko kuti ndatadza zvataura mukoma asi akazogumisa tatojairana kuti ndikati chakati iwo nyazoti wo chakati ndachinzwa ndikati chakati chakati ndachinzwa pakarema industry yedu yaimbokwanisa kuriritira vaimbi vachitenga dzimota nedzimba yamira sei experience yenyu muruma zvakamira sei mazino here kana zvaita sei? Iko zvinhu zvokuti zvinhu zvangochinja nyika yose, mari hadzisi kubatika sekutarisira kwataiita. Taibata mari nekuda kwokuti marekodzi edu taitengesa. Zvataitengesa zvezvo taiwana mari kubva kumarekodzi kwedu kwakwanisa kunoshandisa mari yacho kuchinhu chinenge chiri nani. Pangotanga zvepiracy chete basa redu rafa, hakuchisina kwachichawana mari nokuti rekodhi yako yabuda inenge yatopa vanhu kare iwe usati wambodini saka hapana chaunombodya ipapo. Iwe undoonekwa kutodya mari. Saka munotorarama nemashows kana achinge ari? Torarama nemashows. Kwavapo iko zvinezvi. Ko utano hwenyu hwakamira sei? Utano hwangu iko zvinezvi ngati Mwari vangundichengeta zvakanaka, ndaananda. Asi pakati apa ndakambobatika gore rapera iri. Rakapera ndakarara. Vakabva kunana bingo. Makumbo, maoko zvese. Ndaizvimba. Nekuda kweshuga neBP. Ndikatomboita mild stroke. Rimwe akaita kuti makumbo angu apere simba. Asi zvese zvandakanwa mapiritsi zvikaita zvakanaka. Zvinofamba ndinofamba. Handifambe zvakasimba chaizvo asi ndinofamba. Ndikutarisira kuti manje chake ndamutano chaiyo chaiyo. Ndotarisiro yedu neshuviro yedu. Sure. Because hii tichiri kuzwa mukomborwa nemuzvakanisa. Pane nyaya yatakambokurukura iye tichitaura tichiti pane mutambo watinozoita muna June musi wa14 uya wokuremekedza ngoma Bothwell Nyamhondera. Mama akati ndinenge ndiriko ndichimboridza. Inini ipapo handimboshayikwa nokuti Bothwell Nyamhondera mumwe wangu wokuti handidi kumushaya nguva dzose, tinofunana ngauti every week chibvunzana upenyu. Ko upenyu hwakadii hama yangu? Handii zvakaita. Upenyu hwakadii hama yangu? Handii zvakaita. Munhu wangu akashanda naye zvakasimba chaizvo. Munhu akandibatsira nemazano. Neniwo ndichimubatsirawo nekufunga kwangu kuti music ingafamba sei. Kusvikira music yedu yafamba zvakanaka, zita kusvika rabuda raakuzikanwa. Saka ndikamuna sinhasi tototarisira kuti dai ndanga ndine mari, ndine zvimwe zvinhu zvakanaka, tofanira kutomuitirawo chimwe chinhu chokumuremekedza nacho kuti azivikanwe kuti ane zvaakaita munyika munomu kuvaimbi vese. Kuti vaimbi vese vakabuda panguva yaBothwell Nyamhondera akabatsira muimbi wese, anga asina kana shanje kana chii. Afanira kutowana awadi hombe chaiyo chaiyo. Inoratidza kuti ndiye Bothwell Nyamhondera wacho akabatsira vaimbi. Tisingatoziva kuti tine vamwe vangazotibatsira ipapo kuti tingaone zvokumuitira wena.
mune zvinyowa nerizvo mune zvine zvakatema iko zvino ndikutogadzira pane singwa ndikugadzira ndoda kuti ibude ipapo nomukurumidza nokuti kurwara kwese kwandaita kubva kwazakapera vanhu vanga vangotaura mashoko ekuti arwara uye acharidza futi but vaitarisira kufa kwangu mwari vane dzimwe pfungwa ina handifi adimbofa ekta akafa firi ndimwari ndo vanochengetedza vanoti pare kuti remangwana iri tora voti next one iro tora hachisi chinhu ndiri munhu wefaith, but if I had my way, I could contribute towards Mr. Nyamhondera's pension. But pane pekutiwo nemi munogumisira ma-affect kwawo zvekare as an industry. Ndinoshuvira vaNyamhondera kudzo isiri yekuti tanamata yedu munhu, kudzo inopiwa kumunhu uye nokutambidzwa zvinokwanisa kuvabetsera muupenyu, zvinova izvo rutendo rwekuti tino appreciate. Ndinoziva kuti vanga vasipo pakaitwa kana kuti for example kabasa kesongo yedu iya yanonzi Tormented Soul, but ichibva kwayakabva mukunzwa kwangu ini yakapfuura nemaoko avo kuti ikwenenzverwe ikwanise kuchiridzika pakurira kwatinoinzwa ichita. Yauya iri as raw, inozova neka fine tuning neka touch eNyamhondera touch. Saka izvo ndofunga kuti zvinoda kutenda kwedu nepatinogona as individuals and as institutions as well as a nation to a gallant son. Asi takaona kuti munhu akanga ane ma-skills anga asati abuda but akanga akuda kuzobuda. Saka nguva idzodzo tairidza ma-copyrights ana Earth, Wind and Fire, Commodores, you know, all the pop music, soul music, R&B, Baqanga, African music, gospel, anything we used to go. Saka takaita mukurumbira neband iro rainzi Octave, raive naye Bothwell Nyamhondera pama-drums, Chris Chabuka pa piano ne-organ, Louis Mhlanga pa guitar, Henry Peters pa bass guitar, ende ipapo ndaimba nekuridza bhosvo or kuridza bhosvo nekuimba, naBani D'Souza airidza saxophone. Takaitawo mukurumbira chaizvo negroup rainzi Octave, zvekuti inini ndo group randakapedzesera kuridza naro before independence ndabuda munyika. Ndakazobuda munyika tairidza kuBulawa Yoko, and I remember kuti iye Bothwell Nyamhondera naLouis Mhlanga ndo vaiziva chete muband kuti ndiri kubuda, ndobva ndaenda kunze kwenyika. Mukuridza kwatakaita na Bothwell takafara zvekuti nekuti aive munhu aikwanisa kuridza ma-drums, aive munhuwo zvakare aida zvepractice, nekuti nguva iyoyo ma-musicians mazhinji aida zvekupractice. I remember kuti aipractice from 9 o'clock in the morning kusvika 9 o'clock usiku, and ipapo chataida kuita mukurumbira, kuita kuti vanhu vatizive kuti vanhu vati isusu ndisitanga takapenga nguva iyo. Saka takafara, we had a very good relationship naye. Was Bothwell munhu angadinane nevamwe, munhu aiseka, aigara achiseka, achingoseka, you know. Ndadzoka muna 1988
ndakaona Bothwell ane mukurumbira chaizvo kunge ari producer aproducer magroups akawanda nekuti pakazo disbanda Octave I understand kuti akabva aenda kunoshandira Grammar Records. Ndadzoka ndaida kuita mhanzi yangu inini zvanga zvakatiomei nekuti mhanzi yangu yanga yakarerekera kune vanoti jazz although isusu tinoti yakawanda kutownship vamwe vanoti African contemporary music and nguva idzodzo macompanies akaita sana Grammar vakanga vasingaone zvichikodzera kuti music yakadaro inge ichidiwa nevanhu asi izvi tinoona kuti yaingove mistake in terms of marketing. Vanhu vanoda music kwaive nevanhu vakawanda sterek vaida township asi kwanga kusina township growth. The township had sort of died in the 60s and 70s where you had my groups mashoma airidza yatingati urban contemporary music, which was a mix of all the music that came into town. That's why it's called township. And there is my township imomo and music yakasiyana siyana GT Sungura or Sungura yangasati yako that time, but GT traditional ne type yesingura yaveko nguva idzodzo nezvinhu zvakangowanda, all types of music dzairizwa mutownship. Saka ndaonana na Bothwell ndakaona kuti zvakanga zvakakodzera kuti ndi music yangu ibude iende kuvanhu. Zvanga zvakakodzera kuti ndibatane na Bothwell ndiite project yaibridger music yangu. Saka ndakataura na Bothwell ndikati inini ndikunetsekana kuti tidaiwo so tadii kuti ti form a group inonzi Giraffe. Lumhlanga anga achiripo during that time. But I think inini ndakanga ndine shungu ivo vangu vazviona zvakawanda. Inini ndanga ndine shungu sterek and I used to drag them tichimboenda kunokwana kwa Nyamhondera tichibikirwa tumwe tumastake twainaka zvekutipe tichigocherwa ito tichinyora music. Ndakanyora music yakati yakabuda nezita rekuti Giraffe tichibatsirana na Bothwell nokuti iye aive engineer producer akanga ane makore akawanda achiita basa iroro. Uyezve kwandiri zvanga zviri easy nekuti munhu wandaiziva taizivana in terms of music, in terms of how I think, how fast I think, how he thinks, kuti take advantage of each other's skills. So Giraffe was a contemporary urban township jazz groove, although at that time it wasn't called jazz. I think when I to share with Chi, although we wrote it, no, township music. Ndakaona kushanda kwandakaita na Bothwell pa Giraffe kwakandinakidza. Studio yaitoita zvekunakidza chaizvo, although kazhinji sometimes aitombomanikidza because anenge anetaka amboshanda mazuva esai basa riri tairiita usiku kana kuti paweekend. Saka ndaitoenda ndoti kana kuti aiuya achizonditora toenda kustudio toita masongs eGiraffe. Takaita masongs maalbums anokwana kuita I think anokwana 4 or 5. And ndakaona tichibatsirikana because takanga taridza pamwe chete before and taizivana. Ndaikwanisa kuti panziyo idzodzo kana ndichida something iye achiziva a quicker way of doing it. Aimva angoti ngatite like this and like this like this. As a result, I think some of the music yatakarekoda yeGiraffe was some of the best music I think during that time. Thanks to that combination. And ndinofara kuti ndakawana kamutsigiro kakadaro kuti music yangu inyatsobuda zvakanaka. Bothwell is one of the great drummers. Vanhu vazhinji vanongoziva Bothwell sa producer.
but isusu tinotomushatirirwa nyaya yekuti haacharidza madrum nekuti padrum remember Lou achitoti wanze achitaura achiti Bothwell caresses the drums zvireva kuti anoromenza madrum kana akuridza and evidence of this songs like songs dzetakaita fanike African Señorita, Karunyere Kupe, Mahopo, ndairidza madrums. Saka vanhu vazhinji havazivi kuti Bothwell drummer par excellence, you know, ari pamberi pevanhu vazhinji chaizvo padrum. Anoridza mastyles akasiyana siyana and anenge metronome, you know, anotsigira song zvekuti inogara yakadziya. So ndingati muchidimbu ndo nguva yandakawana na Bothwell. Pane zvatakaita zvakawanda sevanhu vanga vari vadiki tikanakidzwa asi taita music tiri serious, and I think zvakaonekwawo takura kuti hazvina kubuda, you know, zvinhu zvakaramba zvirimo, and ndinotenda, you know, kuti Bothwell akaramba ari music, although ndinoshatirwa kuti acharidza madrum, because ndokana chimuti uyomboridza madrum, but one day tichamuchetera chete. I think with that ndo nhoroondo yandinayo naBothwell yakadzama kupfuura ipapo, but hatizotaura kana kuti, you know, kana taimbobama maapple here kwaifridzi kana magwavha hazvitingataurwe kaizvo. We would dance and sing at the weekend, but you needed a permit to drink whiskey, so some stayed at home and brewed Chikokiani. So joyfully, 'cause the Lord of the land now is Chimurenga. Yes, we dance and sing so joyfully. Mudzimu wangu ndinokutenda now remains in me. Hi, you guys. I met young Bothwell Nyamhondera, a young budding musician, in his humble beginnings in Highfields. We played in a band called Octave, and Bothwell was a very keen drummer. He knew, and still is, he knew all the ups and downs of the music industry. He knew the ups and downs of the music itself that he used to play. We tried everything from jazz to funk to blues to rock. We having of course come from the background that I did, playing with people like Jethro Shasha, and who incidentally comes to the same place as Bothwell, in the Eastern Islands there.
him, myself, Luyim Klanga, a guy called Saba, used to run our errands for us in the band. Maybe Maya on the lead guitar. Two guys from South that were in exile here called Uvukile and Joe on saxophone and trumpet. A guy called Bani D'Souza, also on sax. We did things like Chuck Mangione, Spyro, Gyro, and all those. But we also never lost our roots. We did some lovely local stuff as well. Bothwell and I got together one day, and I took him to a studio that I used to produce stuff for the local advertising agency. And I got him, because those days there was no drum machines and stuff like that. So he got involved as a session drummer, what we call a session drummer. I was a bass player and a guitarist. I got involved there as well. And from there, Bothwell was so completely at one with what he was doing. They taught Bothwell to read drum musical scores, and Bothwell went from there on to become the engineer. He then progressed, and the firm shifted from there. They went to a new Albany, which was Grammar's recording studio, and Bothwell became the local engineer, producing for people like Alick Macheso, Timon Mabaleka, and it wasn't very long where I joined him, because we had there's not many of us that were involved in the there was Hilton Mambo, myself, and people like that were in the industry but weren't really instrumental in dealing with the music as such. And it was a good thing, because it gave us time, and because there were so few of us involved, it gave us time to get the industry in our grasp. And Bothwell did very well. So, cutting a long story short, he's been, for me, the industry's person. Bothwell recorded groups like, which are very good, Urungwe Sounds, Barura Express, Lena Dembo, Thomas Mapfumo, and lots. And I got involved in the industry, being with Shared Studios, where I became a director of the music side as well. I got involved with people like Zimbabwe Clear Sounds, Lavo Wajaipa, and all of them, Mutukudzi in his beginning, lots of other artists, just to name a few. And what we did was, we kept this friendship going. We played a lot. We then formed a band with Jethro Shasha called Blues Makers. I remember myself, Jethro, and Louis doing the odd parties and things in the 80s. And it was nice. Bothwell was just too busy in the studio, because he was at that time getting very, very into the producing. And Mapfumo, Abido Mapfumo, AK we used to call him, just had too much on his plate, so he gave the reins to Bothwell, and this is where Bothwell started showing his talent. He knew the industry, he knew the sounds, he knew the different, if there was a group from Bulawayo and the sounds came from there, he knew how to produce them. There was one from Eastern Highlands, one from the Karoi side, like Nyami sounds and all those guys. Bothwell knew what to do, and he played a big part in the industry itself. And to this day, Bothwell and I we still play now and again when the opportunity comes. Bothwell played with me in a couple of groups called Sabuku. After, when we were very into the studio, Sabuku was run by a guy called Robert Moore, who played with Osebisa, and AB again played with us there. There wasn't, it was all contemporary, like copyrights and that, what we used to do. And Bothwell never did as much playing, because he was so involved in the studio. But there was groups like Amai from Zambia that came and recorded, and these are one of the highlights that I thought, because Bothwell did so well, not knowing these people's way of producing their sound.
he articulated all his talents. He put them so well, and it was one of the. In fact, I revere what he did for the groups outside the country, because they used to come and they had their particular sound, and Bothwell would automatically grasp and catch that. And it was nice to see how he did this, and I learned from him, he learned from me, and we've come a long, long way. Saka pamuri baba pane zvinhu zvatingati muchirungu makey things amunorangarira about your childhood, zvinhu zviya zvekuti hazvibvi mupfungwa menyu kubva pamava muchiri mwana mudiki, zvii zvamungadi ya ndichiri mwana mudiki ndozva ndaifarira zvemitambo. Kune vanhu vaimbouya vachiita zvemuchongoyo vaibva kwana Chipingo uko, zvanzi ndaizvifarira stereki neizvo zvemagitari izvozvo izvi. Saka ndichiri saizi diki diki chaiyo ndaitodemboda ndatoendawo kumaconcert, but vanomai vaiti uchiri mwana mudiki. Saka ndaitofara neivhino vanhu vemagitari ndaitoona sema heroes angu. Munhu aisainguridza gitari kana madrums kana chichi muband, any instrument ndaitomuchiva kuti dai ndaandirini. And then I remember ndakatanga kungofomawo kabhendi kangu kedu tiri vapfana kumba, tetumabhanjo twedu netumagaba twatairidza so tumapoto ndairidza madrums. Vamwe vachingotira munhu mabhanjo pamapoto, taitogadzira mafoot shackles. Yes, taitogadzira simbi dzemagetsi so totosaka spring kana pemubhedhe paunotsika paya tumarata twaivhara maken kudhara twaichekwa musoro totoita kunga hai tichitoridza ona vachitoungana vachitoshamiswa, but hatichiri vapfana, tichingoridzawo zvipopu zvairira nguva iyoyo. But I remember vana mama vachiuya vabva kubasa vaisvika takura kuti kutisira marara muyadhi, so toraswa kusango tumagaba twetu. Saka taingomira kuti vakaenda kubasa todzoka futi, saka inga inguri hondo iyoyo. Kusvika maneighbors ndakazoti ndo zvaanofarira, mudi kumuregedza achiita izvozvo. Ndipo ndakatanga kuita kudevelop interest nemusic. Ndaitomborohwa kuti uri kuita izvozvo, but vakazopedzisa vangondiregedza. Vaona kuti mateachers ndaitombosakana navo pandakatanga kuridza manje professionally. Zvainetsa manje zvainyandinetsa kuti taenda kunoridza sometime maclubs, and I was still very young. You know, sometimes tosangana maticha edu auya ikoko for club, but they seemed to like it because they used to enjoy the music. Saka but ndaizotiwo ndasvika kuchikoro ndaitosiyana neizvi ndakuita zvechikoro. Ndaendawo kundaita zveikoko, and those days unozoti vanhu tatine a bit more discipline than vanouya mazuva ano. Saka tainatsa kuziva kuti apa tinoita zvakati, apa pana vakuru tinoita zvakati, tinoita zvakati, izvi handiite izvi ndinoita. Saka saka tatisina problem nekubatanidza zvedu zvemagitari zvataita tiri vapfana nezvekuchikoro. Zvazvitori different, even maticha anga asikatombotauri nezvazvo kuti takakuona club tatosvika kuchikoro zvazvo zvechikoro. As long as taingoziva kuti munhu aingobeheva, waitoziva kuti taingobeheva normal. Saka maticha vaingoziva kuti munhu ari kuita zvebasa rake, saka pava pasina problem. Mungandiudza here about mhuri, family life kuti kwamakabva, mhuri, vana mukoma. Okay, all right. Mhuri chaimu first born yedu ndaimbofarawo zvemusic, zvokuti aigara achiteerera kune mahit parade kunana LM radio, Lorenzo Marquez chichi. Saka he was very good at predicting my top 10. Aigara akawina, akagara akawina mubayiro wekugona kupredicta because aiteera ma top 10 emusouthern Africa pamashortwave radio. Saka kana yakazouya muno manje he knew trend yacho kuti okay, kana records yasvika munomu is bound to go to number 1 or number yakati achibhesa nezvaanga aona kune mamwisa. So I was very good at predicting. Ndanga first born edu, he's late now, and then second born, aishanda ku municipality, pane ku swimming pool, ndo vaingomanager ikoko achingorana ikoko ku swimming pool. And then third born angari mu forces mapurisa, he's still there. So the second born is also late. Third born ariko is retired now, be turning 75 later this year. And then so he worked muchipurisa kazo retire recently.
I think akajoina mu 1963 or 64 thereabouts. Yeah. And then 4th and 5th born vari kumusha ku Odzi. They're a bit mentally retarded, but I'm looking after them. So vari ku plot kwangu kwa Odzi. Yeah, and then 6th born anotedzana naye is also late. Aishandira government social welfare. Because yainini manje papa. My father angari postman akashandira Harare muno for a long time akazungu pension war muno. And my mother was a school teacher, primary school teacher. I did Sapatangare school, but I found a papa. And she's they're both late. Yeah. Saka makaya itra primary yenye ikoko yes. Yes, wamtarika. Kuzo timuzo ya ku Harare. Ndikupewa transition yacho iyo kana mafambiro acho kuyambuka ikoko kwakachikari. Okay. Right, ndakapedza chikoro O level yangu muna 76. Then 77 ndipo ndakazomova kuenda kuMasvingo. Ndiko kuna first born edu still aishandira ikoko. So wakangoti amboya kunombotibatsira airana ka kiosk mbawa so remasisi. So pota chimbobatsira ikoko chinohodha zvinhu chiri. And that was in 1977. Then pane group rakazofoma kuno kuHarare. Rangari kufoma rainzi Octave. Rangari na Mkoma Tanga na Louis Mshanga na Chris Chabuka, Bani D'Souza. Henry Peters akazoya later. Yeah, I think Henry Peters angari Msabo or something. Yeah. And then because that they used to play as Unity. Pane group as Unity na Jethro. So Jethro I think wakanga abuda group match or something. And then they were looking for a drummer. So they sent somebody kwa mtara wanzo kune kamfana kanonza ma drums kwa mtara. And then wakatumira munhu kwa mtara ndobva vasvika nzino munhu akaenda Masvingo iye to come back nzino ndakuda mari kuenda Masvingo because ndakanzwa ndokwaari zameroti address yake yona senda kamuona wasvika. Sikanzi anoti muri kudiwa kubasa kuHarare. My brothers I drive my tankers. Saka anotora few amene wana Durban amene South Africa anotora. Saka anga asipo. So ndikataka gona no this is ndo zvaitika zanzi ndo basa renyu iri. Ndozongoa taura Mukoma kana wadi wadzoka. Timaenda kuHarare. Ndobva ndazoya mara 1977. Ndobva ndatanga kurihesa ndakugara ndakutolojawo ku Highfield, old Highfield, yeah. Vatanga kurihesera ku Waterfalls. Bendi owner wacho ainzi Rami Mohammed. Saka vatanga kurihesa tikazotanga kuita show yedu muna October I think if I'm not mistaken 1977 is Octave kwa Arcadia Hall. That was our main playing ground. Then ndoko yako ndakaita mara vakatonditsvaga ndisikatombozvifungiro ndichingoita zvindaita kuMasvingo. Yeah, so that's how I got into Harare. Yeah. Then tinozva kuti kutaura zvedu kazhinji nenyaya yekurekoda music nekuproducer music asi pane upenyu hwenyu sadrama muridzi wemadrums ngoma idzi ndiudzewo ipapapa nekuti kune vandakataura navo vese hapana akasiya nyaya yekuridza kwenyu madrums anoridza nemadrums izinefene muri manoridza mangoma eko pakuna ngoma Alick Macheso, Oliver Mutukudzi, right. Tanga WeKwaSando, munhu wese vanotaura nyaya yekuridza madrums. Ndakati ndichibvunza muridzi. Yeah, like ndase ndakatanga zvituti magaba etiko kanditi kwazograduate all mabhendi angari kwa Mutare. But the drama was sometimes akadhakwa, you know, my musicians munguva haana kuuya kuti anonoka akanzi apfana anomboridza. Saka most of songs dzaidzi because dzaingodziwa achiridza. Saka unongoitawo unongochiri junior uchingogara urikadiki madrums acho they look bigger than you know, but it worked. That's how I started. Nebhendi yainzi pakadza nebhendi yainzi Santana Sounds kwa Mutare, then pana yainzi Pepsi Combo, then pakazoya yainzi Vibrations, pakazoya Sound Power, pakazoya Run. Yakazochinja kuita Run Family later after we left. Yes, yeah. Ndo mabhendi ndakaredzera kwa Mutare. But pandakazopedza ndandichiri kuchikoro ipa pandakazopedza chikoro ndopandakazoenda kuMasvingo. Pandakazotsvagwa ndikauya ndikatanga kuredzana naMukoma Sando nana Louis Mshanga muOctave imomo.
I think Lumshanga akazoenda ku-UK, Sando akazoenda kuBotswana akazopedzisira ku-States. And then pakazouya band I think in celebration after that. Saka ndachingurudza madrums ndo pakazouya Henry Peters wangavamo Henry Peters akauya paoctave later in I think 79 80 more ndo pakazojoina octave. And then I think our original bass player anga akuenda kukwekwe or something. Ainzi Piers Baradza. And then ndo patatanga kuzoridza tikazoenda band celebration. Same time with the same kit but tatachinja because my members anga achinja, so we changed the name. So tatapota chimboridza pubs city marketing mabvuku mfakose chitingotenderera tatineka ka contract now. And then I think late 1978 79 takaenda kushedi tikanorekoda a single yaguduza. That was Nana Louis, ichiri octave or ichiri tese. And then when Steve Roskilly and Martin Norrison got shed, they noticed me. Hey, we like the way you play drums, Saka. We do a lot of jingle work, Saka. I think I should have drama. But fine. You can come, bring your own set, your own result, then do it. So that's how I started my 70, 79. We quit my sessions to shed. We had a relationship in shed. And because before when we was on Victor Duarte, I think you know him, Victor, Portuguese guy, another Jethro and what, so the thing they liked about me was that I was very quick to grasp, because what they used to do because I can't read music. So I go to a demo, I go on a track, and then I go to okay, this is stairway 1, this is 60 seconds, where's one metronome? This is 60 seconds or 90 seconds or 15 seconds, right? This is the beat we want here. So I can line away young way to nyora. But okay, up these bars, do it just so pantascopa bar pan link, I can't do it so saga. Yeah, that's how it worked. But I was quick. Yeah. So go to you to a sound. I used to do it in one take. I said, these other guys they take into 3, 4, 5 hours. 30 seconds. So then at Independence. 1980, yes. A lot of my war vets akadzoka my comrades, and then papa my band akawanda, and Muno plus my war vets wangu kuimba about revolution yedu, independence yedu, nekufarira chi kusitonga yanga yauya. And then varungu I saw ndibvunza kuti what are they singing about? Because we've got a band here, because most of these bands we are under T record company. Yes, Shade was just hiring out the studio time. So we are a T record company now Gala and the MC. Nema independent people when we also record. So why did we are not T varikumbemba uchi. Then they have ndavataura straight away kuti varikuimba kuti mabhonu takakurowa ine pfuti, and then they say but takaita negotiation kati I'm not a politician, those who are kuimba they are happy, one are celebrate, celebrate. So they said you see kuti tiimbe tichinhingirika kuti tirekode vanhu vachira titi nyumba zvinotinetsa, although we don't understand the language, but you told us the vibe yacho kuzvifamba sei. Saka would you like to come and train and work so that you work with these guys, at least you can communicate Monzwisana Zufambasi. But I don't mind. Yeah, that was 1980. I think it was June. Yeah, just after independence, June. And then the Pakatanga train on the Scott right. Signal, sound, basic things. Yeah. And then I go to grasp so. Mix the camera so these are insertion points, these are our compressor gates and what is right, until I knew the signal path there was the layout a mixer roughly. Then the language go deep end. Now you record. Yeah. Because they wanted to have nothing to do with it as quickly as possible. So the language go deep end. In 1977, in what was Salisbury, Rhodesia, in those days, Martin Norris and I embarked on a journey that would help shape the future of Zimbabwean music for the next 23 years. We learned our audio recording skills at Rhodesia Television and initially transformed what was an old green beaten up caravan into our first studio control room, which we affectionately called The Shed. It was a sort of nod to Monty Python's
Arthur Two Sheds Jackson's sketch. And so Shed Recording Studios was born. In those early days, we imported a 1/2-inch 8-track tape machine, a 12-channel mixer and a master tape machine with which we produced advertising jingles. Towing a caravan around to various venues, though, was hard work and not really conducive to getting good sounds. So pretty soon we realised the need for a more permanent setup. We moved our equipment to the largest studio at Blackberry Productions, which was a bustling radio and film company in the then Salisbury. And here we expanded our capabilities, producing advertising jingles and some songs for a variety of artists. By 1979-ish, we had a small amount of cash in the bank, and we were able to construct our first purpose-built studio on the 4th floor of Park House in Park Street. The advertising industry seemed to embrace us, and with my efforts on pianos and keyboards, Martin on guitar, and the legendary Victor Duarte on drums, we created some truly memorable jingles. However, Victor's growing commitment to his band and some foreign travel with the band and health issues for him led to us seeking a much more reliable drummer. Enter Bothwell. At just 20 years old, Bothwell stepped into our lives. He was a gifted drummer with an uncanny ability to memorize really complex sequences and maintain impeccable tempo. Though he initially lacked a drum kit, we secured a nice sono kit from a band that was coming through the city and didn't want to take it on with them, which was a great feat of luck, more than anything else, I think. But Bothwell's talent soon became indispensable. By 1980, we'd begun sponsoring various bands and vocalists, often providing instrumentation ourselves. So Bothwell's photographic memory and rhythmic precision made him an indispensable drum session musician and a cornerstone of the studio, really. So we offered him a full-time job as a trainee studio engineer. This early collaboration, if you like, blossomed into what has become a lifelong friendship. But his involvement extended so much further than just drumming, and he quickly learned recording techniques in the studio as well. So alongside Martin and me, he contributed drum tracks to a good many productions for artists like David Scobie, Clem Follett. We even performed together on stage with Clem Follett as the Shed Band, opening for the Shelley Berman concerts at Seven Arts Theatre. As our facilities grew to a second studio, so did Bothwell's role. He scouted new talent for us, bringing in a number of hitherto unknown bands, like the soon-to-be legendary Bundu Boys, for example. Their track Una Shua Here marked the beginning of a musical revolution for us and the band. Very much it was an initial demo, but it was nonetheless well received on the radio, but didn't sell many discs. This was followed by the hit Kuroja Chetty, propelling the band to even more radio airplay, but this time with significant disc sales. And Bundu Boys was here to stay, so we signed a recording contract with them. In 1983, much to our surprise, at the annual Advertising Association of Zimbabwe Awards evening, Shed Studios was presented with the AAZ Premier Award for our contributions to the advertising industry. So Bothwell joined Martin and me on stage to receive this award, and I have a lovely photo at the moment which graces my wall here. We really valued Bothwell's contribution to the studio's success, a huge amount really. So this was really at that awards
evening was really a very special moment for us all. However, fairly shortly afterwards, this jollity was brought to a bit of a conclusion because Martin then decided that he and his family were going to move on to Australia, and this meant we faced a huge financial hurdle. He obviously needed extra cash to fund his move and needed to sell his shareholding in the studio. But I didn't have the money to pay him out, so we had to come up with a plan. Teal Records had rebranded to Grammar Records when it moved from Bulawayo to Harare, and they'd already constructed a studio space in their new Ardbeni factory, but they had no recording equipment yet. Meantime, we had 2 studios worth of equipment which we needed to sell in order to raise cash for Martin to leave the country. So there was a deal to be done where we sold the gear to Grammar and I installed it all into their empty studio. I then hired studio time from Grammar as Shed Studios for my own productions and jingles. I was able to hire the studio at a cut rate in return for managing the studios for Grammar. And it was an immensely successful deal for everyone and lasted for some years. However, the big downside was that our loyal staff at Shed would be transferred onto the Grammar payroll to run their new studio. And this included Bothwell. So it was therefore that I came to lose the direct association with Bothwell. He was to become Grammar's recording engineer and sometime later, of course, producer and ultimately, even more years later, one of Grammar's directors. Under the guidance of John Grant and Tony Rivett, Grammar was undergoing a good many changes having moved from Bulawayo. And the mood was of great progress, and a constant stream of bands would queue up into the studio entrance to audition their songs each week. And Bothwell at this time was still a Grammar engineer, but they were not always getting the best advice from their incumbent music producer, one Thomas Mapfumo. Listening to some of them, I could see any number of really good musicians being turned away regularly, and I know that Bothwell would have worked with them to improve their music. Unfortunately, he didn't yet have that authority. One example was one band audition that I sat in on, and I thought this band had significant promise, some amazing interconnected rhythms and nice people too, but Avenel just turned them away as if of no importance, and I couldn't let this happen again. I marched up to Tony Rivett's office. He was the A&R director, and I got him to listen to an audition of this band, and he immediately agreed to produce the band himself in the future because he saw the potential. And that band was Jonah Moyo's De Verengrenna Jazz Band. And how many albums did Jonah produce? Grammar desperately needed new ears, so when Avenel was moved on, his replacement was naturally my good friend Bothwell Nyamhondera, and his skills would open up a whole new tranche of new talent, and the music fraternity would once again discover some really talented people. So with Bothwell now gone officially from Shed Studios Productions, I then took over the engineering and producer roles for the Bundu Boys, doing another 2 albums, getting international recognition and having a lot of fun actually along the way, until they disappeared into UK on tour, found a new international record company, and sadly, very sadly, lost their direction and failed to revive their earlier successes. Their music became a bit too sanitized, became more soccer than African, and the band started to fall apart. Their demise followed. It was a huge pity. It made me very angry. In 1989, I took Shed Studios out of the Ardbeni factory into a purpose-built complex of 2 new music studios and 1 radio studio
in the lower ground floor of 123 Robert Mugabe Road. We took on the recording work of Grammar's competitors, Zimbabwe Music Corporation and Vibrant Records, and I'm happy to say that all our original staff moved there with me. Apart from Bothwell, who was by now doing very well with Grammar. At this point, we welcomed as new engineers our ace bass player and vocalist, Kelly Rosicki, recently died. Then Peter Maparutsa from Run Family, and more latterly Isaac Chirua. So it was a really new, talented team. A good friend of mine asked if I'd allow her nephew from UK to spend part of his gap year with us in the studio. And so in 1996, an 18-year-old, Chris Martin from Exeter, UK, worked with us for 6 months. He worked with me to start a new live sound company, carrying ridiculously heavy loudspeakers and amplifiers at venues, as well as involving himself in several advertising jingles in the studio and working backstage at the Passion Play for St George's College. Who knew then that this was the very same Chris Martin that would go on to form the supergroup Coldplay? In 1997, Shed Studios made one final move to 55 Cecil Road, Greendale, which was a more rural and serene location where we fitted out 2 music studios. Bothwell would come to visit from time to time, but it was clear by then that Grammar would continue to guide his path for the foreseeable future. I moved out of Zimbabwe to the UK alongside many others in 2000, and I received occasional updates from Bothwell on Facebook, which was a really great lifetime, but we lost contact a little bit. I learned that he was apparently struggling to keep things together at a rapidly declining and increasingly corrupt Grammar. He was having a difficult time there. Eventually, he had enough of the politics, which is not surprising because he's not a political animal. And he decided to come to the UK to start afresh. It was incredibly hard to witness my friend going through these difficulties, but it was a path only he could tread. By the end of 2014, we learned that someone in Zimbabwe had offered him a job as a producer. This opportunity was too important to ignore, especially since his new employer promised to look after his health care in Zimbabwe and even offered him to fly him back to UK if necessary. It turned out that his new studio owner was hiring relatives for critical positions instead of competent professionals, which led to serious financial problems for the company. For Bothwell, though, this job was a lifeline, providing him with a much-needed salary. He adopted a heads-down approach, focusing on his work and trying to ignore the company's financial issues. Sadly, the same employer then failed to keep his promises regarding Bothwell's healthcare as well. As his supply of medicine ran out, it seemed he had to seek medical help in South Africa. And to supplement his income, he started playing regularly with the Tema Jazz Band, but their gigs were infrequent. Despite these challenges, Bothwell managed to keep going by doing freelance production work in various studios, and he was even a guest of honour at the opening of Oliver Mutukudzi's new studio, which was a truly lovely tribute from an equally lovely man. The last time I heard from him, though, was when the pandemic struck, making life once again incredibly difficult for everyone. It pains me to think that this friendly, immensely humble, gentle, hugely talented and hard-working man faced such adversity in his life. And I'm incredibly grateful to have this opportunity to express how very proud I am of him. Bothwell took the business of music recording really seriously, and he's become a major force in the Zimbabwe music industry, ushering it into the new era of laptop studios and digital downloads. While we once tried to bring
music production into the multi-track era back in the day, he's undoubtedly taken over that baton and helping so many more musicians achieve their dreams. There are only a handful of legends in the Zimbabwe music industry, and Bothwell Nyamhondera is certainly among them.